Okay, so once again, good day. I'm your Maestros or Raji. So for this session, our topic is all about the key concepts of victimology. Okay, so let's start. First is victim. When you say victim, it is a person who suffers from a destructive or an injurious action, has its roots in the early religious notions of suffering, sacrifice, and death. This concept of victim was well known in the ancient civilizations, especially in Babylonia, Palestine, Greece, and Rome. In each of these civilizations, the law mandated that the victim should be recognized as a person who deserved to be made whole again by the offender. Okay? So when we say victim, a person who suffers from an injurious action. Siyempre, naapektuhan na. It's either mapatay siya, nag-antos siya, nagsakripisyo siya. So that's a victim. Okay? But in ancient civilization, na dapat i-recognize yun na dapat ang mga victim dapat gid paagi na mahimo jag whole again, no? Or mabalik siya sa normal, mabalik siya sa sakto, or ma-cure tanan iya mga na suffer na pain or any injurious action na nahitabo sa iya, dapat mabalik to sa ibang daw dili mabalik, dapat imo dyan mahanapan paagi or sa mga offenders sa nakakommit sa datong victim, okay, sa mga offender na ilagay jud manapan paagi na mabalik siya sa normal kay ikaw may nakasaya na sa iya, victim man siya. Okay, so that's a victim, ang person kuno na nagsuffer ng any injurious or harmful action, nagsuffer, nagsakripisyo, or worst case scenario is napatay gyud. Okay, pero dili sa tanan victim mapatay gyud. Di ba na nakakuha na lamang ng mga mild na mga injury, okay, or 50-50 manggaling. So kuy ba sa 50-50 by 100 patay yapon. Okay, so mga nag-antos gyud sila. Okay, so that's victim. Okay, next. Crime victim, person who has been physically, financially, or emotionally injured and or had their property taken or damaged by someone committing a crime. So in crime victim, so gi-specify it. So biktima si just sa krimen, it's either gibuno siya, gipusil siya, or nakawatan siya. Okay, emotionally injured or property taken, or dyan nawaya siya ng property, or dyan na damage siya ng property. Okay, so that's crime victim. Na-cause siya sa isa ka krimen. Okay, nakawatan siya, gibuno siya, naligsan siya, gipusil siya. Okay, so that's crime victim. Okay, next. Victimogenesis refers to the origin or cause of victimization, the constellation of variables which cause a victimization to occur. Okay, so when you say victimogenesis, makabati kita genesis, origin da na, origin or the history. Okay, so when you say victimogenesis, it is the origin or a cause of victimization. Mahinungdan so victimization. The ingikan, okay, or the constellation of variables which cause a victimization to occur. Uman na nito nga man ng victimization, uman dyan na victim. Okay, so that's victimogenesis. Next is victim precipitation. Okay, so the theory di ano, the victim precipitation theory, or a victimization where the victim causes in part or totally their own victimization. Okay, in the victim precipitation theory, okay, so nagpasabot no na ang victim ko no tungod ra sab nahimo ra siya victim kay si jara sa nagprovoke, no, si jara sa hinungdan nga nahimo siya victim, it's either si jara naguna-una. Okay, si jara nagduwa or ija tag binuangan tong isa ka tawo, ija tag tutok-tutokan ng pusil, example, abusado kayo ka ng pulis, no, basta mahubog ka, tutok-tutok ka ng pulis, pakita ng pusil, no, tutok-tutok ka ng pusil, kita-kita ko na imo pusil, paila-ila ka, pambugiro-bugiro ka, ya ka kabayo naton imo baza tag binuangan imo tag tutok-tutok ka ng pusil, nag-eskwela baza ng crime sa ko, aptik baza sa mo deftak, aptik baza mo self defense. Okay, ija na ilog ang pusil, no, then na aksidente gihapon sa pag-ilog niya kay agresibo na ka karadyaw kay pulis lagi ka, hadlok ka lagi, isuglay ka kuno karadyaw, na ilugan ka ng pusil, then aksidente din na pusil ka ng aton imo kaaway or aton imo tagbuli.
Okay, na atong crib sa namin ko kay nakadiftak lagi. Pag ilog ni sa pusil, pak, nabali ang pusil, pang, ang napusil na nun niya ang pulis na nagmaoy, napatay niya. Okay, so isa na sa victim precipitation. Though, victim, syempre ang victim dito is sino man? Ang pulis, di ba? Kasi siya may si may naigo, no? Si may napatay, di ba? Si may na-injured. No? When you say victim, si nag-suffer ng injury. Destructive or injurious or harmful action na na-consider. No? Siyempre, si na pusil. So either mapatay siya or nag-antos siya, naglisod pag ginhawa, kaya naigo siya, kasing-kasing, napusong bato na siya. Okay? So, syempre, sa victim precipitation, si victim, pero syempre si sa hinungdan, nga manhimo si victim. Okay, so amo sa victim precipitation, it's either aton ija pagka nahimo sa victim or pagka victimize sa ija, si sa hinungdan na nahimo si victim or si ang nag-provoke. Na amo do na worst case scenario, si na nahimo na victim. Or in victim precipitation, hinungdan nga man nahimo man ka na victim or man nahimo man siya na victim. It's either si sa hinungdan na nahimo ra siya biktima. Naunay ra siya sa ija kabuang. Okay, so that's the victim precipitation. Okay, so next. Next is vulnerability or vulnerable. A physical, psychological, social, material, or financial condition whereby a person or an object has a weakness which could render them a victim if another person or persons would recognize these weaknesses and take advantage of them. Vulnerability, vulnerable, no, isa sa kuno ini na makahatag or recognize this weakness and take advantage of them. Nahibaw ani mo unay sa vulnerability, unay sa weakness sa isa ka tawo. Isa kuno ini na hinungdan na makadaya sa imo na mapahamak ka. So hibaw uni mong unhai siya vulnerable. Okay, or when say vulnerable, it is the where a person or an object has a weakness. Makita nimo kung hayan ija weakness. Kung ay asa kita makapabor sa ija kay para ato siya mapatay or diana, di ba? Or mahimo siya kung unoy ato plano sa ija. That's sa vulnerability. Okay, kung sa ato sa na part, ato sekreto kung hay ta vulnerable, no? Hay anato weakness. Okay, so when say vulnerability, diyan ko diyan key term na to diya, weakness. Object has a weakness which could render them a victim. Na mahimo na nun. Diyan possibility na ikaw gadun na nun ma-victim kaya nahibawan man kung unay mo weakness. Ajari siya para si Superman, no? Ay kun diyan mo siya atun bato, no? Ang may weakness. Diyan sa isa kung katawo sa every person diyan kasi kuno weakness, diyan vulnerability. Okay, so when I say vulnerability, it's the person or an object weakness, no? Ija weakness, kahinaan. Okay, so that's it. Next, general victim, a person who has been physically, financially, or emotionally injured, had their property taken or damaged by someone, an event, an organization, or a natural phenomenon. So when say general victim, general. Okay, so gitawag na to any person na diyan ba na lugar na diyan na nahitabo diya na pagpambomba or ikaw ba nabunok ka, that's part sa general victim. Gitawag kung tanan na injured, no? Tanan na injured or na distract, or nakasuffer ng destruction diyan na or in a certain crime, that generally it is the general victim. Okay, general victim diyan tawag sa ila. Victim as a whole, okay? So remember, someone sa isang organization, sila dili ko isaraan na biktima generally. Okay, so by someone an event, sa isang event, isang organization, a natural phenomenon. Okay, so that's general victim. Next, victimization refers to an event where persons, communities, and institutions are damaged or injured in a significant way. Those persons who are impacted by a person or event suffer a violation of rights or significant disruption of their well-being. So victimization, it's kamo sa inyong part, no, sa person where persons, communities, or institution or any institution or any person na nakakanang damage, no, or na provoke or na block ang ilang mga well-being, no, or it's either na kuan nimo sila napugnan sa ilang mga action, no, or nakadamage ka sa ila or na-damagean ka. So that's victimization.
kung sino yung mga dyan, generally gyapon dyan first event ra lang dyan where person kung asa ka na belong, okay, or communities or institution na damage in a significant way. Okay, so or those person who are impacted by a person or events who suffer a violation of rights na violate mo rights, so that's victimization. Okay, it's either na violate mo rights, na himuan ko ng harmful action, nakasuffer ka niya, that's victimization. Okay, next, victimology. Victimology is an academic scientific discipline which studies data that describes phenomena and causal relationship related to victimizations. Okay, this includes events leading to the victimization, the victim's experience, its aftermath, the actions taken by society in response to this victimization. Therefore, victimology includes the study of the precursors, vulnerability, events, impacts, recoveries, responses by people, organization, cultures related to victimization. So when say victimology, topic siya sa mga victim, sa mga tao or sa mga organizations, institution na nagsuffer ng destructive action or painful action, na nag-experience ng suffering. So ilagi-studihan on how is the precursor, on how we prevent, how the vulnerability para mahibawan sa ban ila weaknesses, okay, on impact sa events na, and also unsaon pag-recover that certain victim na iyan experience na mabalik nato siya in his normal way. Siyempre victim man sila, so joy nawaya sa ila na normal or na distract or na nabulabo kanila pagka normal, na ila binuhatan, nahimo na sila victim. So unsa nato para ma-recover sila, unay ato mga response, unay ato buhaton sa ila, unay mga ways and or prevention para or anything na ato mabuhat sila by goods ba or ato sila mga finances, unay yan. So part dyan sa tag-study ng victimology. Okay, study of precursors, vulnerabilities, or the weaknesses, the events, impacts, recoveries, responses, and cultures are related to victimization. Makita natin na mahimo pag victim. Okay, so tag-studyhan ng isa ka victim, unay ato mahimo sa victim para ma-recover sila. Kaya isa dari di nato kuha na sa isa krimen, di ba? Kasagaran nato tagtanaw dyan is ang criminal yun. Kaya nato makalibtan na sa ang victim. Unsa nato sila pagkuhan kay ba iban matraumatize. Unsa man nato na sila para mabalik base dyan isa ka victim, isa sa na rason na mahimo rasad sila na criminal in the future kay manimayos man na, or it's either mabuang sila or mabutang, di ba? Siyempre dyan mga iban gani na nabiktima sa rape, di nila makayan ila na experience, magpakamatay ninon sila. Okay, so sa victimology studyhan na on how nato itong mga buhaton, on how we prevent or on how is the cure or the remedy in that situation. Okay, so that's victimology. Next is the abuse of power. Okay, the violation of a national or international standard in the use of organized powerful forces such that person are injured physically, mentally, emotionally, or economically, or in their rights as a direct or intentional result of the misapplication of these forces. Abuse of power, jay mo sakto nimo na jay mo gamay example police ka pero imo giabusahan, no? Bisay ang pag-enforce nimo balid imo sa tagpasubraan. That is the abuse of power. Kamudyon mangutong nan iban, no? Or manghasi na salig kay ila power, no? Powerful sila, ila tagabusaran ang gihatag sa ila ng government na power. So that is the abuse of power. Amo dyan makakos ng victimization. Siyempre dyan mabiktima. Di ana, di ba? Siyempre ang tao makutungan, di ba? That's part of victimization. Naay mo sa biktima sa pagpangutong tungod sa dyan ng police. Abuse of power. Okay? Diyan mga abuse, siyempre diyan mga gobyerno sa mangurap. That's part of the abuse of power, no? Example diyan, lang lagi salig lagi kay kuan manggod siya, police manggod siya, abogado manggod siya, di ba? Ito gilaw na mga abuse of power. Okay, para sa mga marajaw or the misapplication of these forces. Do joy la power pero
na misapply nila na ila gibuhat and ila power dili na nila gamita sa sakto. Okay, so that is the abuse of power. Next, victim assistance support or services are those activities which are applied in response to victimizations with the intentions of relieving suffering and facilitating recovery. This includes offering information, assessments, individual intervention, case advocacies, system advocacy, public policy, and program development. Okay, syempre sa victim assistance, syempre sa mga biktima, ano yung mga ipanghatag na assistance, no? It's either financially, okay, support or any services na ihatag sila para mabalik sila sa normal. Okay, so para mawaya naton ilang mga traumatic experiences. Mabalik sila sa normal, maka-recover sila. Ma-relieve sila sa ilang pag-antos. Okay, and this includes offering information, assessments, sa mga ipanghatag na sa gobyerno, individual intervention, no? By psychological trauma, no? So nila pag intervene dian na para mawaya na or mabalik na sa normal, di na niya mauna-unaon kay basin moabot ang time na ma-depress nun siya nun magpakamatay. Or any advocacy, system advocacy, or public policy and program development para mabalik siya sa normal. Okay, that's part of victim assistance support or services. Next, victim recovery. Okay, persons who have been victimized vary in their level of mental health and well-being prior to their victimization. Ang pagkabiktima nila. To be recovered suggests that the person has at least regained their prior level of well-being and at best has exceeded it. Okay, so victim recovery, from the word itself, victim recovery, na part na sa person na ma-recover na siya. Who have been victimized vary in their level mental health. Victim recovery, part sa ilan na para mabalik sila sa normal. Ano yung mga ways, no, in order them to recover, no, from their mental or psychological effects, no, naitaybo sila as a victim sa ilang victimization. Okay, so that's victim recovery, or a person who have been victimized vary in their level of mental health. Unibuhaton nila para time to time na ma-recover na gid sila. Victim recovery, or different level na jari medyo okay na siya or jari medyo na worse na noon siya. So that's the victim recovery. Part na sa mga psychologists, no, or any health practitioners na mag-guide sa ila in order them to recover, no, their sufferings physically, mentally. Okay, so that's it. That's victim recovery. Next, our victim recovery task that state by measured and defined their previous mental condition, determine if they had this regained that prior the status using the criteria of trust in others, autonomy of self, individual initiative, no? Ano yung mga gipambuhat para ma-recover kitong victim, or successful relationships, no, safety in daily activities, acknowledgement of memory, trauma symptoms. That's part of victim recovery. I-check na nila na sa victim recovery kung unoy angay buhaton na sa ila para ma-recover yun na sila. Okay, improve ability to ward off potential threats. Okay, next, child abuse, or the intentional application of sexual, physical, emotional, or psychological injury to a child, to include neglect at the hands of her or his parents or care provider within the confines of their family or place of care. Okay, so when you say child abuse, from the words of abuse, tagapusan nimo ni sa kabata, it's either sexual, physical, no? Sexual, imo si tag panamas-tamasan. No? Ikaw, cream kaw, ani mo edad 25 anyos na kaw, ani mo uyab is 16 anyos or 15 anyos pagyod. Bilong gyapon ko sa child abuse. Kay bata man, usa li kay gid dito na kung manguyab ka mo dapat maguyang pa sa age or kay edad ra mo. Basta kay dili siya minor, dili siya bata, kay delikado, pwede ka makasuhan diyan. Pwede ka makasuhan ng rape, bisan yan imo na ilabti, pwede diyon magkuanan sa ija parents, depende na. Kay nga man ya pa may nabuot. Okay? O diyan iban bisan imo ra garagan ay ali bibi, di ba? Imo hikapikapon diyan la private orders. Part gyapon na sa child abuse.
especially John ko sa sakto na buot, pero si John medyo John mo dayagahay na, pero siyempre underage pa gid siya, mabilong ka na, no? Sexual harassment, pana sexual abuse or child abuse, no? Yung mura lamang hikapon ng hija, ali hikapon nato kuan, tanaw nato kung gana ba, siyempre mailad man ang bata, kaya pa ila rational thinking, no? Amo jay pasabot, amo jay mabilong ka sa child abuse. Example, imo gikulata ang bata, child abuse gyapon na, atay kay nakisinong bagay ikaw 26 anyos, ani mo baza kasi mong bagay kay 15 anyos pa, patay ka, child abuse gid ka di ana. It's either ya dyan mo palagutan, no? Or dyan mo na-effect sa dyan na psychologically na amura na nabuang na inuntong bata and hadlock na trauma na sa imong gibuhat, kaya imo siya dyan mo threat sa ija, mulabay lamang ko diri pat jud tagadud ka amo ang bata na di na mo gawas, pat yapon pwede ka makasuhan ng child abuse. Okay, so that is child abuse. Basta kay bata imo underage ganit na, atay ka sa child abuse. Okay, so that's it. Next, victim offender mediation, or the VOM, is a formal process for face-to-face meetings in the presence of a trained mediator between a victim of a crime and his or her offender who committed that crime. This is also called victim offender dialogue, victim offender conferencing, victim offender reconciliation, or restorative justice. Okay, so in this victim offender mediation, it's either ang victim isa ka expert or mediator na mag-train siya na para mawaya na yung mga traumatic experience, or either the victim and offender dialogue, or natagtawag dyan na victim or offender dialogue, na paistoryahan sila dua na ma-reconcile kay base ba ma-okay ra sila. Okay, mabalik na sa normal tanan. Siyempre, dyan mag-iba na nagkaaway ra tungod kaya magkasinabot, or dyan ang chance na magka-okay ra. Kung dili ka na, diya na gajud magkinasuhay. Diba? That's part of victim offender mediation na mag-istorya. Base ba sa dyan victim, ani imo rasad kaaway, imo rasad ba dyan kasin, imo ra kalumuna. Diba dyan gilaw na victim offender dialogue para dira mag-conference sila or mag-reconcile. Kaya para dyan pa na ito ma-settlement ba na mahitabo. Or kundi manggay sa settlement or sa part na lamang sa victim na mabalik siya sa normal, na mawaya na dyan yung mga traumatic experience, given by the mediator or the mga psychologist na kaya para mabalik sa normal, para mawaya na dyan yung mga trauma sa ija pag-una-una. Okay, so that's the victim offender mediation. Restorative justice. Okay, so when we say restorative justice, a systematic, formal, legal response to crime victimization that emphasizes healing the injuries that resulted from the crime and affected the victims, offenders, and communities. This process is a departure from the traditional retributive form of dealing with criminals and victims, which traditionally have generally perpetuated the conflict which resulted in the original of crime. Okay, in the restorative justice, it is the for a systematic, formal, legal response to crime victimization. Ano yung buhaton sa mga na buhatan ng krimen? It's either depende na sa ila kasabutan, no? Emphasizes healing the injuries, imo ba na siya gastuhan ang tud na mahil ani siya samad, di ba? Or imo siya bayaran, depende na sa sabot, no? Crime affected the victims or the communities. That's the purpose of restorative justice, para mabalik sa normal, ibalik or i-restore ni John ni agi ba, kay para dili ka gudon makakuanan jadton punishment na hatag sa imo. Ang jay pay settlement ba mahitabo. Okay, or the restorative, i-restore ba kung unoy mga nangadaot or imo alisdan di ana. Okay, so that is for the restorative justice. It is the systematic, formal, legal response to crime victimization that emphasizes healing the injuries that resulted from the crime and affected the victims, offenders, and communities. Okay, generally perpetuated the conflict which resulted in the original crime. Kung uno yung nakuan sa original crime, ato ibalik ato kung uno. Okay, so i-restore ba kung uno yung nangawaya, ida dapat doon i-kuan tanan para ma-okay, para dili siya ma-preso or unoy pay worse na punishment sa ija ra lamang i-restore kung uno ija na naguba, ija na waya, ida na, or ija na kuan na injury, ija to bayaran kung ija i-restore tanan uno ija na distract. Okay, so that's it. That is for the restorative justice. Victim trauma includes emotional and physical experiences that produce pain and injuries.
Emotional injury is a normal response to an extremely abnormal event. It results from the pairing of a painful or frightening emotional experience with a specific memory which emerge and have a long-lasting effect on the life of a person. The more direct exposure to the traumatic event, the higher the risk for emotional harm and prolonged effects. Okay, so this victim trauma especially, no? Yung bitaw, yung mga crime na mga heinous crime karadyo na nakikita gyud ka mismo, example atong bata kita agad jud siya nagipatay sa ija tubangan ija mama ija ginikanan, no, ija mama ija papa taginahinay pagutod ang liog, taginahinay pagpatay siya mismo nakakita. That's part of victim trauma, no? Pero ija gud to mahun-unon, worst case scenario mabuang ang bata, ma-depress or mapatay gyud na siya or ang victim or magpakamatay siya because of the traumatic experience na kuan sa ija memory, no? Kasi siya mismo nakakita or siya mismo girip. Okay? Mauna-una ni siya matuyog siya, makadumdum na siya or makakita siya dyan na tao or dyan na lugar, mabalik doon siya na makakos ng depression or mabuang or it's either dyan na traumatic experience makadaya sa siya na manimayos mong patay sa siya or buhaton ni siya nakita. Okay, so that is victim trauma. Includes emotional or physical experience that produce pain and injuries. No? Okay, but nag-entails good ni sa emotional, no? Emotional injury, normal response to an extremely abnormal event. Ang mo na makadaya ng depression, no? Long-lasting effect, bisan ang sangtod ija gud na madumduman. That is victim trauma because sa ija na experience na ngilngig karadyo ija experience or it's either aton na sa bagyo, no, or aton sa flash flood si jara isa dito na ni kuan gud si jara ni tago, no? Para masulbad pila si jara kadlaw dito naka-survive yapon si jara pero joy mabutang na siya na matrauma na siya sa dito na experience, mahadlok na siya joy ni jampungan, no, naman na butang or sa calamities na experience linog yan na in any events na mahitabo sa iya makakos ng traumatic na matrauma siya, mahadlok na siya or makakos ng depression. Okay, so that is the victim trauma. Next, crisis intervention. It is the provision of emergency psychological care to traumatized victims so as to help them return to an adaptive level of functioning and to prevent or mitigate the negative impact of psychological emotional trauma. Okay, so this crisis intervention nagibuhat ni siya sa mga victim, no, na trauma, no, unay buhaton sa ila para mawaya na dyan nila traumatic experience or makakuan sila una na hinay-hinay mawaya na to sa ila or di na mubalik sa ila dyan ila mga kahadlok or traumatic experience, no? Mga psychologist na maghatag unay ihatag or mga intervention na ila buhaton para maanam-anam kay di man gud dyan basta-basta da dyan mawaya dyan na trauma ka. I know sa mga nangita, no, na yung mga traumatic experience sa ila na once kayo makakita sila dyan magan sa wano na sila or mabalik ma-depress na noon makakos na mabuang na nung ka mawaya na ka sa sakto na panimuot. Okay, so jay crisis intervention gi buhaton kay para manam-anam or ma-mitigate at least magamay-gamay or mawaya to mga negative impact, no, psychologically or emotionally sa iyo. So that's crisis intervention in the part of the victim traumatization. Okay, so that's it. Okay, so next is compensation, a formal administrative procedure provided by law which provides only money to victims for out-of-pocket real expenses directly resulting from the victimization to be paid by the state after the victim is found to qualify according to specific criteria determined by the respective state or federal law. Okay, in compensation ang jay gihatag ba sa mga nabiktima, jay ihatag sa ila na money compensation, sweldo kumbaga or jay hindi sweldo man kaya man na nimo gitrabaho, jay gihatag sa ila na kwarta kay syempre part sila na victim sila sa diana or it's either na victim sila sa jaon na tragedy or na calamity or any that's a compensation ihatag ng government
sa ila para sa mga nabiktima sa baha, nabiktima sa sunog. Okay, that's compensation. Dahil ihatag sa ila na money. No, compensation, it's part of giving a money from the state. No, okay, so that's it. Restitution, a formal judicial procedure used by a judge after guilt is determined as part of a sentence which can provide money and or services to the victim for damages or suffering which resulted from the victimization to be paid or performed by the offender. Example, doon iba na nakaligis or nakadasmag, nakapatay, the restitution na ija kan tubayran, no? Or an ija mga na-damage, ija magkuhan paigo kon part sa restorative justice, di ba? Ang sakyanan, siyempre naguba ni dyan sakyan, palitan si dyan ng sakyanan, part na niya na, or maghatag na kan si dyan kwarta, mabita dyan yung mga settlement mahitabo para siyempre pabor sa part sa victim, kasi siyempre si dyan nadihado. Depende sa victim kung ano yung i-demand, di ba? Depende na si Diyos sabot, or which can provide money or any services, or sige, kaya nakasaya man ko sa imo, libre ka kaon sa ako restaurant sa 20 years, di ba? Ana, bahala bisan ano mo kaunon dito, depende. That's restitution, no? Sa compensation, money ramang gyud, dari bahala na ka kung bayay mo hatag or kwarta ba or sakjanan ba, depende on ni Diyos kasabutan. That's restitution. Okay, so that's it. Next, victim survey. So when I say victim survey, it is a periodic data collection analysis process conducted usually by a government entity within the general population to study information about crime victims regardless whether they reported their victimization to the police or not. It's typically used as a face-to-face or telephone interview or sent questionnaire and covers demographic attitudes about crime and details about the victimization experience over the previous 6 months. Okay? So this victim survey, siyempre, surveyhon nila isa ka victim by government entity, no? Kung ano effect sa ila datong ila pag victimization, pagka-biktima nila sa isa ka krimen or diyan a sort of having an information ba. Jay kwaon sa imo mag-collect sila ng mga data or information or pang-analysis kay para ilabuhaton kay or it's either on how we can prevent it, no? Nung ibuhaton na sa government para diyan survey, no? Yung si survey, nagkuha na lamang sila sa tanan mga nabiktima, ila pangutanon, ano ila nahitabo diha sa ila experience, o ano buhaton kay para makabayo sa uno yung mga intervention na mahatag ng government sa ila. It's either face-to-face or telephone interview or jari ihatag sila ng mga questionnaire ba, na-answeran, kuno ba na sila, ang mga victim, mula sa magtubag yata. So that's victim survey. Okay, so that's it. Victim rights. Okay, so when I say victim rights, it is the privileges and procedures required by written law which guarantee victims specific considerations and treatment by the criminal justice system, the government, and the community at large. So when I say victim rights, though we do have an individual right. So just sige po yung mga rights sa isa ka victim. Okay, it depends on the written law. Okay, na ihatag sa victim. Katungod sa victim na mo demand siya kasi jagoy biktima. Okay, that's part of victim rights. Okay, under the criminal justice system of the Philippines or in any territory that you belong. Okay, so that's it. That's the victim rights. Next. Okay, a friendly reminder. Basta krim hit suraan. Okay, kung dili kay suraan, dili ka krim. Lahi na kurso. Okay, so pasabot, that's the end of our session. Okay, so I hope you've learned a lot or you've learned something in my discussion, guys. Okay, so as I've said, tanan nag-view, all the viewers, no? Tanan nag-view nangita sa ako video, Crime Maestro Files, all of you will be one of us. A registered criminologist or law enforcer someday. You will be one of us. Okay? Mupasa yun mo sa board exam sa tanan nagtana sa video. Okay? So for this session, that's all for this session, guys. That's all. Thank you. Goodbye. God bless and keep safe, my dear students. Bye. Thank you.